OET Writing Live presented by Teachers Academy of Malikara. It's a very warm good evening to each and everyone out there. Yes, so hi. I'm just taking my couple of initial seconds so that our viewers can be here with us in the live session. So, very warm good evening to each and everyone out there. And welcome here. I welcome to Teachers Academy presents OET Writing Live, and this is Aishwarya here with you people. Yes, good evening everyone. All right, so let's begin today's live session, which is titled as an exclusive live session for home visit letters. So here I welcome everyone to yet another writing live session presented by Teachers Academy, and this is Aishwarya here with you people, and a warm welcome and good evening to everyone, to all the viewers out there. And as you people can see, I have chosen our today's live topic as regarding home visit letter. So how to construct an home visit letter. If it is a home visit letter, how to write that particular letter, or how we can introduce or how we can identify a home visit letter. എങ്ങനെ ഒരു home visit letterനെ തിരിച്ചറിയാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലാണ്, what all points will be there which will lead to the factor which makes it as a non home visit letter. So the home visit letter ആക്കി മാറ്റുന്ന factors എന്തൊക്കെയാണ്, what are the keywords to identify as a home visit letter, and how to construct the home visit letter എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And yes, good evening Ajita, Soumya, good evening everyone. Yes, Liji, Mariam, Matthew, good evening everyone. Okay, so without wasting much time, let's get into our topic today. I hope you all are ready. So shall we begin? I guess ready. നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ? നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Yes, so here is the letter for you people. So the name of the patient is mentioned as Aisha, and is a 75-year-old woman presenting in the clinic in which you work. So the patient is 75-year-old and is a female patient, and the title of the patient is also mentioned, that is Mrs. And the name of the clinic is also mentioned there. So in the next context, they have provided the basic patient detail. Yes, Achama, thank you so much. Okay, so the name of the patient, age, and the residence, the address of the patient is there. And admission date is also mentioned, that is 16 July 2017. 16 July 2017 ആണ് in the admission date ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. And when it comes to the presenting complaint, so presenting complaint says left foot turns out on ambulation, which means when the patient is ambulating or the patient is walking, her left foot turns out, and her ankle is also weak. So she has weak ankle, and ankle pain, which is a chronic pain. So chronic pain on the patient, and with burning sensation. Chronic pain മാത്രമല്ല, burning sensation വരെ പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ട്. That is about the presenting complaint. Let's see the past medical history. And when it comes to the past medical history, the patient has mild memory loss, vision is blurry due to retinal damage, hypertension for the last 3 years, type 2 diabetes for the last 18 months. So 3 years under 18 months under. And when it comes to past surgical history, cataract surgery in 1992 and appendectomy in 1986, and family history is unknown. So this is about the history of the patient. Okay, and when it comes to the diet, diabetic, low cholesterol, family brings some meals. So what she takes is a diabetic and low cholesterol diet, that is her normal diet plan, and her family brings some meals. And the medications of the patient says self-administered, paracetamol is required, deep heat cream, Diabex. So the name of the medicine is Diabex, that is a deep heat cream, and beta blockers and calcium channel blockers.
and her physical review, height, weight, that is mentioned, alert and oriented. So normally the patient is very alert and oriented. She doesn't have any disorientation or any abnormality. Hearing and speech within normal limits. Her speech and hearing capacity is in normal. Skin is intact. Continence of bowel and bladder, that is also fine. And the assessment of the patient says ambulates or transfers independently. So the patient came with ankle issue, and when we assess the patient, we could identify that the patient ambulates or transfers independently. So she's independent with her movement, and no SST devices in house, no recent falls, so no ankle. We don't even need to talk about that particular point. So if it is a no matter, then that's something that we can completely neglect when we are reading the letter. And mobile phones with her at all times. So whenever she's out, or she is having her mobile phone with her at all time. Pull cord in bedroom and bathroom. So she had pull cord in her bedroom as well as in her bathroom. So assessment is very important. She's independent with her mobility, and she carries her mobile phone every time, and she uses the assistance of pull cord in her bedroom and bathroom. And the extra information of the patient says, speaks only Arabic, son, interpreter and information source. Her son is the one who interprets information for her because she speaks only Arabic. Son is involved with her shopping, errands and finance. So all these things, the son is the one who is managing her all activities basically. And the management plan, check foot or ankle. So we need to check the foot or ankle. Personal assistance required 2 days per week, 4 hours per day. Okay, so that is the personal assistance required. 2 days in a week. So twice in a week ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. And ആ ഒരു ഡേയിൽ 4 hour per day. So every 4 hourly, twice in a week, every 4 hourly ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം? പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. Needs helps with dressing, shower, some household chores and laundry. Needs installation of assistive devices. Please organize and supervise. So these are the management plan. Now let's see to whom we are writing this letter. Using the information given in the case note, write a referral letter to home care nurse. So who's going to be our reader? That is a home care nurse, Sharon Wilkins at Prestige Care, 393 Victoria Road, Newtown, Braybrook, who will be attending to Mrs. Mary at home. സോ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സോ ഷാരൻ വിൽക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഷീസ് എ ഹോം കെയർ നേഴ്സ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ ബി അറ്റൻഡിങ് ആ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് ഹോം. പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ. So this makes it as a home visit. So this particular aspect make it as a home visit. That is the important point that I want you people to identify. At home എന്ന് പറയാം, at her residence എന്ന് പറയാം, when she is returning to her residence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a home visit. അല്ലെ, നമുക്ക് അവർക്ക് ഹോം വിസിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now what we wanted to identify or what we wanted to analyze over there is whether it is a single home visit or multiple home visit. ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ അതോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ? That is something that we need to identify. For that, check the management plan. The first management plan says check foot. So we need to check the patient's foot or ankle. That is something that we can do in single visit. But in the second point, it mentions that that's a personal assistance required. Patient in a personal assistance വേണം. That is twice in a week and every 4 hourly. Obviously 2 days in a week and 4 hours per day. എന്ന് പറയുമ്പോൾ exactly നിഷ, that is a multiple home visit. So 2 days in a week എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ that means we need to visit the patient more than once. So this particular aspect make this case not a multiple home visit. Okay, and the third point also says that needs help with dressing, shower, some household chores and laundry. So if you need to help the patient with her dressing and showering, some household activities, that is something that we need to provide multiple times, not in a single day. So all these elements make this particular letter a home visits letter, not a home visit, home visits letter. I hope it is clear. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, yes, Rani, good evening.
Leha Miriam Thomas, good evening. Leha, it's long time that I haven't seen you here. Hope you're doing well. Manju Salvan, good evening. Yes, hi, I'm happy to see you here, Akhil. Good evening, Nisha. Good evening, Geetu, San, Niti. Good evening. Good evening, everyone, and I welcome you everyone to Tiju Academy President's OET Writing Live. So case note clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, case note and the clarity. Now we are going to build this particular case note. So using the information given in the case note, write a referral letter to home care nurse. So we are writing a referral letter to home care nurse who is going to take care of the patient at the home, and we identified the fact that this is going to be a multiple home visit. So the multiple home visit ആണെങ്കിൽ at the same time this is a referral letter, which means an unknown case. ഇതൊരു unknown കേസുമാണ്, multiple home visit ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? I am writing to request home visits for. I am writing to request home visits for Mrs. ... So this is how we are supposed to start the introduction of a multiple home visit letter. ഒരു multiple home visit letter ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? I'm writing to request home visits for Mrs. അവരുടെ പേര് പറയാം. So if it is a single home visit, how we can write? I'm writing to request a home visit. അവിടെ a home visit എന്ന് വരും. But if it is a multiple home visit, what you have to do is writing to request home visits എന്ന് വരും. And the another element that you people have to identify is home visit is two words, not a single word. Home space visit. That is, we have to write it separately. Home space visit. അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട്. So this is a template for home visits. I am writing to request home visits, or I am writing to request a home visit. ഇതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. So I told you about the template for home visit, and I asked you people to write the word home visits as two separate word. അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. And if it is a single home visit, a home visit പറയാം. Multiple ആണെങ്കിൽ I am writing to request home visits എന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാം. And now what the another aspect that I want to clarify with you people എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, see, I am writing to request home visits. ഇങ്ങനെ വേണം home visit letters introduction construct ചെയ്യാനായിട്ട്. You are supposed to construct the introduction of home visit letters by mentioning I'm writing to request home visits. I have seen few people writing it as I'm writing to refer Mr. X who requires home visit. Who requires home visits എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. That is the normal scenario we won't be using that, because home visit is not a purpose. Home visit എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു purpose അല്ല. Home visit ചെയ്ത് we are managing the patient, that is going to be the purpose. അതാണ് അവിടുത്തെ purpose എന്ന് പറയുക. Okay, I hope it is clear so far. And now we need to identify the purpose of the letter. So the management plan says check foot or ankle. We need to check the foot or ankle of the patient. Personal assistance, so assistance is required. Needs help with the dressing, that is also a kind of assistance. Needs installation of assistive services, that is also a kind of assistance that we can provide to the patient. And now we need to check the foot or ankle of the patient. Further care and assistance. Yes, further care and assistance. That is something that we can use. Yes, Sarash Mohanan, hi, welcome. Yes, Nidhi, I'm writing to request home visit. Yes, that is correct. Who requires? Mrs. X who requires. That is how we are construct the letter. So now I want you people to tell me what are the purpose word that you people can identify from this managed plan. I already got an option from Akhil by saying further care and assistance. That is fine. So എന്താണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ purpose word എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ words let me know through the comment box. Identify the purpose word fast and let me know the comment box. Okay. Yes, so one thing that we can directly take it from the management plan or the discharge plan is assistance. So one purpose word that is directly provided in the management plan is assistance. So what is the next second purpose word? So here, yes, let me know through the comment box. I want you people to answer first, and if there is any mistake, I'll correct it.
Let me know your thought process as well. What are the purpose word that you are choosing for this particular letter? Assistance and support. Achama, assistance and support, I really encourage but let me tell you, assistance and support both are same. അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിനോണിമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി വോണ്ട് ബി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബിക്കോസ് ബോത്ത് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആർ സെയിം. Monitoring. Yes, check food requires further assistance and monitoring. Yes, checking the food എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, മോണിറ്ററിങ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മോണിറ്ററിങ്. Who will be attending to Mrs. Mary at home എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So either you can go for assistance, monitoring and assistance. അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. Monitoring and assistance can be taken as a purpose word, and at the same time the another purpose word that I can suggest ennu paranjal, basically this home care nurse have to manage the patient, need to attend the patient when she is at home, alle. So when the nurse is attending a patient, what we will be calling it as ongoing care. Ongoing care എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. So ongoing care and assistance, that is something that we can use, or monitoring and assistance both are fine in the situation. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടും എന്താണ്, ഫൈൻ ആണ്. So I'm writing to request home visits for Mrs. X who requires personal assistance and wound care monitoring. Okay, Sanati. So purpose നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഫർദർ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ്, യെസ്, പർപ്പസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഹോം വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നൗ വി നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദി പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. വൈ വി ആർ ഗിവിങ് ഓൾ ദീസ് അസിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ റീസൺ that we need to take as a current medical condition in the ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലെ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട റീസൺ എന്താണ്, the reason for we are giving the purpose to the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് പേർപ്പസ് കൊടുക്കുന്ന റീസണാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ പറയാം. സോ വെൻ ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് 16 July 2017. Presenting complaint, left foot turns out on ambulation. Her left foot turns out on ambulation and her ankle is very weak and she has chronic ankle pain ഉണ്ട് with a burning sensation. Weak ankle ഉണ്ട്, chronic ankle pain ഉണ്ട്, chronic ankle pain ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് മെൻഷൻ. മെഡിക്കേഷൻസ് ഓൾറെഡി എടുക്കുന്ന മെഡിസിനാണ്, ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെത് ഡയറ്റാണ്. ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റിവ്യൂവിനകത്ത് നമുക്ക് ലെഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ മൊബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും അവിടെ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് അസസ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ അസസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഷീ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് യൂസസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് take the assistance of pull cord in bedroom and bathroom, and speaks not as also nothing related to the condition, and check foot and ankle. So here in the management plan it is mentioned that the patient needs to get checked for foot and ankle, which means she has issues with her ankle. So we need to take that particular situation in the introduction. Personal assistance required, needs help with all these daily activities and assistive devices വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ why we are giving this particular attention to the patient, that is because she has weak ankle, chronic ankle pain and her left foot turns out on ambulation. ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, with multiple issues. So ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ലെഗ്സ്, ആങ്കിൾ, ഫൂട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയാം. അതർവൈസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ്, ഓരോ കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, 1-to-1 ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവർക്ക് ഫൂട്ട് ആങ്കിളിന് വീക്ക് ആങ്കിളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു, യു ക്യാൻ മേക്ക് നോട്ട് ഓഫ് ദീസ് 2 സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഷീ ഹാസ് വീക്ക് ആങ്കിൾ ആൻഡ് ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ. അവർക്ക് വീക്ക് ആങ്കിളും ആണ്, chronic ankle pain-ഉമാണ്. That is her current condition. And for that current condition, we are providing continuing care and assistance for the patient.
or the monitoring and assistance to the patient. That is why they asked us to check our ankle or foot. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ആങ്കിളോ ഫൂണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ട കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ഫോർ മിസ്സസ് ഐഷ അമാരി ഹു റിക്വയർസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഓർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഷീ ഹാസ് weak ankle and chronic ankle pain. അവർക്ക് വീക്ക് ആങ്കിളും ഉണ്ട്, ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിനും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. ഇതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ്. മിസ്സസ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹർ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹർ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ റൈറ്റ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫോർ ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി, ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ടേൺസ് ഔട്ട് ഓൺ ആംബുലേഷൻ. സോ വെൻ ഷി ആർ ആംബുലേറ്റിംഗ് ഹർ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ഇസ് ടേണിംഗ് ഔട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെയാണ്. ബട്ട് ദ വീക്ക് ആങ്കിൾ ഓർ ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ഓർ റൈറ്റ് ഫുട്ട്, ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ മെൻഷൻ ഹിയർ. വീക്ക് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടിലാണോ റൈറ്റ് ഫുട്ടിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So we are not supposed to be judgmental while taking it as like left foot. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹർ ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹർ ഫുട്ട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആങ്കിൾ ആൻഡ് ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Now we have to go for whether we need to go for the social history or present condition. Social history പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങണോ അതോ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണോ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നോട്ട്സിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്പീക്സ് ഓൺലി അറബിക്. Son interpreter and information source son is very involved with her shopping, errands and finances എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്റർ ആസ് വെൽ. ഇതെന്ത് ലെറ്റർ കൂടെയാണ്, ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്റർ കൂടെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവർ സോ യെസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? പ്രോബ്ലം ഓർ പ്രോബ്ലംസ് ആണോ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലം ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ദെൻ പ്രോബ്ലംസ്. ഹി ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ്. Multiple ആണെങ്കിൽ that means plural, so problems will be there. Is it clear? Yes, Saniti. All right. Okay, so shall we continue with the rest of the interpretations? Elaborations of the paragraph. All right, yeah. All right, so let's, yes, okay, yeah, yes, Saifuddin, hi, Geetu, Chama, Sannidhi, yes. So thank you so much everyone for your response. Now let's deal with the rest of the letter. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലെറ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസിലേക്ക് പോകാം. So when it comes to the rest of the letter, what we have to do is whether we need to start with the social history or present condition. That is the next decision that we have to take. നമ്മൾ ഇനി എടുക്കേണ്ട അടുത്ത ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We need to start with social history or present condition. That is going to be our next topic of this next decision that we have to take while writing the letter. So social historyയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. Speaks only Arabic. She speaks only Arabic and she has a son who is become her interpreter and who involves with her shopping, errands and finances. So സണ്ണിനെ പറ്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവർക്ക് സണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഫ്രം ദി അസസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്, അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് ഹെർ ഓൾ ടൈം, പുൽ കോഡ് ഇൻ ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ബാത്റൂം. ബാത്റൂമിൽ പുൽ കോഡ് ആൻഡ് ബെഡ്റൂം ബാത്റൂം ആൻഡ് ബെഡ്റൂമിൽ പുൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് ഹെർ അറ്റ്
with her at all times എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തായിട്ടെടുക്കാം, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടെടുക്കാം. മകനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തായിട്ടെടുക്കാം, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടെടുക്കാം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിസിക്കൽ റിവ്യൂ ഹിസ് നത്തിങ് ഹാസ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് വിച്ച് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ എ ഫുഡ് കണ്ടീഷന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ റിവ്യൂ. സോ വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് പാർട്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. പാരസെറ്റമോൾ ആസ് റിക്വയർഡ്. ഡീപ്പ് ഹീറ്റ് ക്രീം, ഡയബെക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഡീപ്പ് ഹീറ്റ് ക്രീം ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. സോ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്? Does it related to the food condition, food ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ നമ്മൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം എന്നുള്ള കാര്യം? യെസ്. ഹായ് അനറ്റ്, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്. The food, she requires personal assistance and wound care monitoring and assisting device. അത്രയും ഡീറ്റെയിലിംഗ് പോകണ്ട. ഷീ റിക്വയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വൂണ്ട് കെയർ മോണിറ്ററിങ് എത്രയും പറഞ്ഞാലും മതി. വൂണ്ട് കെയറിനോട് പറയുന്നില്ല, ചെക്ക് ഹർ ഫുട്ട് ആങ്കിൾ എന്നേ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. ചെക്ക് ഹർ ഫുട്ട് ഓർ ആങ്കിൾ. സോ വൂണ്ട് കെയർ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സന്നതി. ഓക്കെ. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ്, ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? And when it comes to her diet, that is diabetic, low cholesterol family brings some meal. So diabetic and low cholesterol പറയുന്നു, has nothing to do with the foot or her ankle. അതുമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. Family history unknown. Past surgical history is something that happened very long back നടന്ന കാര്യമാണ്. So we don't need to mention that. And past medical history, mild memory loss ഉണ്ട്, vision blurred ആണ്. These two has nothing to do with her foot or ankle. Then hypertension and type 2 diabetic is there, but this is also not directly related to her foot or chronic pain. Chronic ankle pain has nothing, not directly related to her foot ankle pain. Actually ankle pain, chronic ankle pain ആയിട്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. So when we are analyzing the patient's history, the hypertension and type 2 diabetic has no direct relation with her chronic ankle pain. And past medical history, surgical histories that happened long back, so we don't need to mention that. Family history is unknown, so we can skip these part also. And the diabetic diet is not directly related to her chronic pain, low cholesterol diet. And the physical review is totally irrelevant because it has nothing to do with her food. And the assessment part is something that we have done after coming in the hospital. And the extra notes, that's the social history of the patient. So basically when we are taking the social and medical history of the patient, it has nothing to do with her chronic ankle pain. adinu avarla chronic ankle pain umayittu there is no direct relation with her social and medical history. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ we can start this letter by mentioning about the present. നമുക്ക് അവരുടെ present പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. So when we are writing about the present situation, we have to start with the admitting date. So on 16 July 2017, Mrs. Mary presented with എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് presented ആയത്? എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് presented ആയത്? What are the presenting complaint of the patient? Presented with. So weak ankle and chronic ankle pain, these two elements we have already mentioned in the introduction. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. സോ മിസ്സസ് എമാരി പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് ആങ്കിൾ പെയിൻ ഓർ ഫുട്ട് പെയിൻ വിത്ത് ബേണിംഗ് സെൻസേഷനോട് കൂടിയ ഫുട്ട് പെയിൻ ഓർ ആങ്കിൾ പെയിൻ ആയിട്ട് അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു. ആൻഡ് ഹെർ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ടേൺസ് ഔട്ട് ഓൺ ആംപുലേഷൻ. വൈൽ ആംപുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടേൺസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് വിത്ത് ഹെർ. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? She was admitted on 16 July 2017. Mrs. Amari was admitted with ankle pain and burning sensation with burning sensation.
ആങ്കിൾ പെയിൻ വിത്ത് ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഹെർ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് ടേൺസ് ഔട്ട് ഓൺ ആംപുലേഷൻ. അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടേൺസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് വൈൽ ആംപുലേറ്റിംഗ്. സോ വി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് 2 കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. അതാണ് പ്രസൻറ്റിൽ നടന്ന കാര്യം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്, അടുത്ത പ്രസൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ അസസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്. സോ ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്തപ്പോൾ ambulate or transfers independently. Ambulate or transfers independently. So she has pain but still she ambulate independently. That is a positive element. So we can connect using connect however. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, however she ambulates independently. ഷീ പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് പറയാം, ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ്, അഡ്മിഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞും പറയാം. വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ആൻ അഡ്മിറ്റഡ് കേസ്. പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു, അഡ്മിറ്റഡും ആക്കി. സോ ദെൻ വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ അഡ്മിഷൻ പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ബേണിംഗ് സെൻസേഷനോട് കൂടിയ പെയിനും ലെഫ്റ്റ് ഫൂട്ട് ടേൺസ് ഔട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഷീ എന്താണ്, ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. ഹൗവർ ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ആംബുലേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. അതായിട്ട് ആംബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണ്, ഷീ ഹാസ് നോ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ്. ഷീ ഹാസ് നോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ, നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനകത്ത് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷീ ഹാസ് നോ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഇൻ ഹോം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അത് നമ്മൾക്ക് എവിടെയും പറയാവുന്നതാണ്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യവും സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയാം. പുൾ കോഡ് ഇൻ ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ബാത്റൂം, ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണെന്നിട്ട് പറയാം. സോ ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഷീ ആംബുലേറ്റ്സ് ഓർ ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ആംബുലേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. സോ ഇന്നയാൾ പ്രസൻറ്റഡായി, അഡ്മിറ്റഡായി, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്സസ് എമാരി അഡ്മിറ്റഡായി വിത്ത് ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ആങ്കിൾ പെയിൻ വിത്ത് ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ. Her left foot turns out on ambulation. On assessment എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, she is able to ambulate independently. She is able to ambulate independently on assessment. And what are the medications? So therefore she was managed with, എന്തൊക്കെ വെച്ചാണ് മാനേജ് ചെയ്തത്, with paracetamol as required and deep heat cream that is Diabex. സോ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേഷ്യൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്തു. സോ പാരസെറ്റമോൾ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഹീറ്റ് ക്രീം. ഈ 2 ക്രോണിക് ഫോർ ഹർ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ വി പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഡീപ്പ് ഹീറ്റ് ക്രീം ദാറ്റ് ഇസ് ഡയബെക്സ്, ആൻഡ് ഫോർ ക്രോണിക് ആങ്കിൾ പെയിൻ വി പ്രൊവൈഡഡ് പാരസെറ്റമോൾ. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം. സോ പ്രസൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ വി നീഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. So when it comes to the social history, we have to mention who is our patient. So നമ്മുടെ patient ആരാണ്, മിസ്സസ് ഐഷ അമാരി പറയുന്നുണ്ട്. So മിസ്സസ് അമാരി presenting in a clinic, 75-year-old, that is already there in the reference line. So Mrs. Emarine പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്, lives with her son അല്ലേ. So Mrs. Emari who speaks only Arabic, she lives with her son who is involved with her shopping, errands and finances. So അവൾക്ക് സ്പീക്ക് അറബിക് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്, മകൻ്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹീ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻവോൾവിങ് വിത്ത് ഹർ ഷോപ്പിംഗ്, എറൻസ് ആൻഡ് ഫിനാൻസസ്. അതും നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ദെൻ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത ആസ്പെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹർ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ. Diet, she follows diabetic and low cholesterol diet. She follows diabetic and low cholesterol diet എന്നുള്ള കാര്യം we can mention in the history part. ആ ഒരു ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന് നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ മെഡിക്കൽ പാർട്ട്. മെഡിക്കൽ പാർട്ട് പറയുമ്പോൾ നോ കോഡ് ഷീ യൂസസ് പുൾ കോഡ് ഇൻ ബെഡ്റൂം ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ബാത്റൂം എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ഷീ ഹാസ് നോ അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള കാര്യവും പറയാം. സോ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ പ്രസൻറ്റിൽ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് റിലേഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ദെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വി ആർ മൂവിങ് വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്
If you could, you can directly start with the task. It would be appreciated if you could check Mrs. Mary's foot or ankle. She carries her mobile phone at all time. She has her mobile phone with her at all time. That is also fine. She carries her mobile phone at all time എന്നും പറയാം. That is also fine. Okay, so when it comes to the discharge plan, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? It would be appreciated if you could check Mrs. Mary's foot or ankle എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ first portion ആയിട്ട് എഴുതാം. Then personal assistance required. Okay, so please note, she requires personal assistance every 4 hourly for twice in a week. That is fine, Sannidhi, that is fine. So അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം for which she is on medication. അവർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റ് ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ യെസ്, ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നു? റൈറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്നു. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് ചെക്ക് മിസ്സസ് മാരീസ് ഫുട്ട് ഓർ ആങ്കിൾ. അടുത്ത കാര്യം എന്ത് പറയാം? അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട കാര്യം പറയാം. കൈൻഡ്ലി സപ്പോർട്ട് ഹർ വിത്ത് ഹർ ഡ്രസ്സിങ്, ഷവർ ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ലോണ്ട്രി എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹർ. ആൻഡ് പ്ലീസ് നോട്ട്, ഷീ റിക്വയർസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ്. പ്ലീസ് ഓർഗനൈസ് ഓർ സൂപ്പർവൈസ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? പ്ലീസ് ഓർഗനൈസ് ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് അറ്റ് ഹോം ഫോർ ഹർ. പ്ലീസ് ഓർഗനൈസ് ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് for her. Please organize the installation of assistive devices at home for her എന്നും പറയാം. So we can mention about the management plan. Yes, Annadi, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ്. Yes, your statement is correct. Yes, Mahalakshmi, good evening. And our dear Bindu ma'am is also here with us watching the live. Thank you so much, ma'am, for your constant support. And Archana, good evening everyone. So that is all about this particular letter. This is going to be a very simple letter, but I want you people to identify the fact of how we can identify whether it is a symbol. I want you people to understand the fact of how to identify the home visit as a multiple or a single home visit. Ennulla karyam I want you people to understand from this particular letter and construct the letter according to the visit, number of visits. That is also important. So I hope you people will make use of this letter and try to write it all by yourself. Okay, so ഇത് തന്നെത്താനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? എഴുതി നോക്കാവുന്നതാണ്. So the only thing that you have to keep it in your mind is her condition is related to her foot or ankle. So we only need to mention the issues or the condition that is, or the content that is related to foot or ankle pain. Foot or ankle പെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. Okay, so that is all for today's live session. So I hope it is clear for you people, and we will be meeting very soon. So thank you.